speak in the order in which they appear both on the agenda and on the stage, 8 to 9 minutes. And then when the 4 presentations have been made, we'll return to you to make crisp comments, ask brilliant questions, and I will take maybe 8 or 9 in a group and then come back to the stage. A reminder for those who might be freshly here this morning and weren't here yesterday that the way to enter the queue for questions is to put your card into the microphone machine, press the button, the microphone will turn green, but it won't be on. You will be in the queue. I'll see your name, your nationality, your affiliation, which will help the speakers when I introduce you. And when I do, your mic will turn red, it'll be on, and then when you're finished, it'll go off again. So that's the important housekeeping remarks before this plenary session begins. But what a pleasure to have Dr. Asad Hassan al-Shaibani, the Minister of Foreign Affairs and Expatriates in Syria. The last time I saw him was in Davos. I was sitting behind him. It's an honor to be now sitting beside him. And we very much look forward to his remarks and his thoughts on how the new Syria can build. We have an even greater pleasure to have a friend back again, Dr. Asad Hassan, Dr. Anwar Gargash, who has been a great friend of the Kingdom of Bahrain, the Manama Dialogue, the IISS, diplomatic advisor to the President in the UAE, and it's fantastic to have him here. His remarks are always carefully paid attention to. And of course, given the subject matter, it's also especially fantastic to have Dr. Varsana Bekian Shaheen, the Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine, and to have also with us Dr. Manal Radwan, the Minister Plenipotentiary and head of the negotiating team in the Ministry of Foreign Affairs, Saudi Arabia, who's played a very important role in thinking about transitions in the Levant. So we have 4 fantastic speakers here today. We're so proud of having them with us. And could I now ask Dr. Asad Hassan al-Shaibani to address us. He will be speaking in Arabic, and so those of you who have a need for the headsets should take them now, untangle them, put the earphones in, and Dr. Al-Shaibani, the podium is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم سيد سيرجون على هذا التقديم الكريم. أيضا الشكر الجزيل لكم في المعهد وفي مملكة البحرين العزيزة على حفاوة الترحيب والاستقبال وعلى حرصكم لحضور سوريا في هذه القمة وأيضا هذه المنصة المرموقة. كما تقدم بالتحية لأصحاب المعالي والسعادة المشاركين معي اليوم وللحاضرين جميعا. إذا عدنا إلى أسابيع قليلة قبل تحررنا من نظام الأسد في العام الماضي حتى نوضح حجم وأثر وتحديات الانتقال السياسي الذي نعيشه في سوريا اليوم. في العام الماضي وقبل شهر واحد فقط من انعقاد هذا المؤتمر في أكتوبر تشرين الأول لعام 2024 أعلنت مملكة البحرين عن ضبط 130 ألف حبة كبتاغون بقيمة إجمالية تقدر ب$1,700,000 أمريكي تقريبا، والتي كان مصدرها الرئيسي هو النظام السوري البائد الذي حول سوريا إلى ناركو ستيت أو دولة مخدرات أصاب المنطقة بأسرها من السعودية إلى إيطاليا بوباء الكبتاغون الذي كان أحد مصادر التمويل الرئيسية بمليارات الدولارات لماكينة القتل التي تسببت بواحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في المنطقة والعالم، وقد حولت سوريا إلى منصة إقليمية للتهديد والنزاعات. أثناء ذلك كنا في تلك الأيام نخطط لكيف نحرر شعبنا من هذا الظلم ومن هذه الدكتاتورية، وأيضا كيف نصحح صورة سوريا في المنطقة والعالم بالشكل الذي يليق بها. لم تكن الرؤية فقط هي رؤية عسكرية، بل كانت هي رؤية تحرير شاملة تحرر الإنسان السوري وتعطيه الفرصة وتمكنه في بلده، وأيضا تفسح له المجال للتألق بالشكل الذي نطمح أن تكون سوريا على الشكل الذي نطمح أن تكون سوريا عليه، وأيضا كيف نستفيد من المقومات
المادية والمعنوية لتاريخ سوريا وحضارتها ومكانتها في الشرق، وأيضا كيف نستفيد من الشعب السوري المميز والذكي والمثقف والذي يحب بلده وأيضا ينجح في الخارج ويفشل في الداخل. منذ تلك اللحظة، منذ 8 من ديسمبر لعام 2024 وإلى اليوم، هي 11 شهر، وهي مدة قصيرة نسبيا، لكنها كانت مليئة بالتحديات التي عشناها في هذه الفترة الوجيزة، وهي أيضا مفعمة بالأمل، وأيضا كانت مليئة بالمشاعر المختلطة بين الألم والأمل والطموح. كيف حال دكتور؟ حياكم. فهذه الفترة أبرز ما يمكن أن نفتخر به اليوم ونحن نتكلم بعد 11 شهرا، أننا كل الوعود أو كل الأمور التي تكلمنا عنها في الشهر الأول اليوم قد أنجزنا يعني تقريبا 90% من الأمور التي تكلمنا عنها، بداية من الحوار الوطني والحكومة الشاملة والانتخابات البرلمانية والإعلان الدستوري وفتح العلاقات مع الجوار وتصدير علاقة سياسية خارجية قائمة على التنمية والسلام وإعطاء الفرصة لشعبنا لإعادة بناء بلده، وأيضا جلب الاستثمار الخارجي والتعريف عن سوريا بشكل صحيح، وأيضا معالجة الآثار المدمرة التي شوهت صورة بلدنا في الماضي. في المرحلة الانتقالية أيضا كانت رؤيتنا تعتمد على 3 مبادئ أساسية متداخلة. بدأناها بالاستقرار الأمني محليا وإقليميا ودوليا، فاليوم سوريا هي بعيدا عن أنها الآن لديها استقرار أمني مقبول في الداخل السوري، أيضا أصبحت اليوم شريكة إقليمية إلى دول الجوار في مسألة مكافحة الإرهاب، في مسألة مكافحة المخدرات، وأصبحت اليوم أيضا شريكة دولية في معالجة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة والعالم، وأصبحت اليوم أيضا يعني لها دور فاعل في هذا المسار. المبدأ الثاني أيضا الذي نعتمد عليه في رؤيتنا هذه في المرحلة الانتقالية هي موضوع الدبلوماسية المتوازنة. لا نريد لسوريا أن تكون قائمة على مبدأ الاستقطاب، أو أن تكون كما كانت على عهد النظام البائد أن تكون في صف ضد طرف آخر. وكما تعلمون أيها السادة، ربما الحفاظ على التوازن أمر يعني صعب ونادر في واقعنا الحالي، لكننا نحاول أن تكون سوريا على مسافة واحدة من الجميع، تحترم الجميع، تقيم علاقاتها بشكل قائم على التعاون والتبادل التجاري وأيضا الانفتاح ونشر السلام في المنطقة والعالم. وأيضا استطعنا أن نؤسس دولتنا على مبدأ بعيدا عن المبدأ الطائفي الذي كان عليه، مبدأ عن مسألة أن هناك أكثرية وأقلية في البلد. أردنا أن يكون القانون هو الميزان الذي يفصل بين الجميع، وهو المحتكم والذي يحتكم إليه في جميع الأمور بغض النظر عن خلفية الإنسان، لأننا في سوريا نفتخر أن سوريا هي بلد متنوع ثقافيا وعرقيا ودينيا، وهذا التنوع هو ما يضفي عليها القيمة الحضارية، وأيضا هو ما يعزز التكامل بين أبناء الشعب السوري. لقد تعرضنا لتحديات أيضا خلال هذه الفترة، لم تكن فترة يعني مليئة بالورود والأزهار، وكانت كلها يعني آمنة. لا، تعرضنا إلى تحديات وأيضا اختبارات ربما نسميها في الفترة الماضية، ولكن أيضا لم نستسلم أمام هذه التحديات. كنا ملتزمين بتعزيز السلم الأهلي، كنا ملتزمين بتحقيق العدالة. تم تأسيس أيضا اللجنة الوطنية للمفقودين لمعالجة هذا الملف، فهناك في سوريا ما يزيد عن 250 ألف مفقود على يد النظام البائد، وأيضا هناك مسار للعدالة الانتقالية. لقد أسسنا لجنة وطنية للعدالة الانتقالية، وهي الحد الفاصل الذي نعتمد عليه لأن تصل العدالة والحقيقة للناس، وأيضا نحمي شعبنا ونحمي أيضا الضحايا من الاستسلام أو الانتقال إلى الانتقام أو الدخول في معتركات كما شاهدناها في نماذج أخرى بعد إسقاط الأنظمة تدخل البلد في حرب أهلية. لا نريد لبلدنا أن تذهب بهذا الاتجاه، كانت العدالة وكان القانون هو الشيء الأساسي.
أيضا أخيرا أتممنا الانتخابات البرلمانية والتشريعية في الفترة الماضية. هناك بعض التحديات لكنها ليست لا تعرقل هذه العملية. تقريبا نتمنى أو أيضا نرجو أن تكون أول جلسة برلمانية تم انتخاب أعضاؤها في سوريا بشكل شفاف وبشكل شارك به السوريين وأيضا راقبه المجتمع المحلي والدولي في نهاية شهر نوفمبر. تكون أول جلسة برلمانية تمثل الصوت السوري وأيضا تطرح القضايا بشفافية وبما تتحقق به مصالح شعبنا. هذا الكلام لم يكن أيضا مجرد كلام نظري، كان هناك فرق كبيرة جدا تعمل عليه منذ اليوم الأول، وكان هناك أيضا نريد أن نؤكد بأن رؤيتنا وطموحنا بهذا المسار لن ينقطع. ما نحن في هذه المرحلة لم نختم ما نطمح إليه، بل هي البداية التي نريد أن نؤسس لها لسوريا المستقبل. نريد أن نرى سوريا أن تكون بلدا فاعلا، بلدا يعتمد على أبنائه، بلدا خالي من التدخلات الأجنبية، بلدا لا يكون في أي استقطاب إقليمي أو دولي، بلد لا يكون مصدر للتهديد أو مصدر للقلق. بالعكس، عندما نريد أن تذكر سوريا تذكر معها كل الصفات التي تعزز التعاون والشراكة. هذا المؤقت حقيقي أم؟ نعم. في الختام لا أريد أننا نمد يدنا من هذه المنصة المرموقة للأصدقاء والحلفاء في المنطقة ليكونوا شركائنا في بناء بلدنا، وهو ما سينعكس ليس فقط باستقرار وازدهار بلدنا بل أيضا بالخير والنفع والسلام للمنطقة بأسرها. وشكرا لكم. Dr. Al-Sharbani, thank you so much for noting that in domestic politics, Syria's national identity will not be defined by its different confessional constituencies, and that in foreign policy, your attitude will be one of multi-alignment. I'm sure there'll be questions to ask on how well the transitional judicial process is going and how you will be able to build your economy in good time. With that, Dr. Anwar Gargash from the United Arab Emirates, the podium is yours, and everybody is looking forward to your perspective. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, John. First of all, I have to say I'm delighted again to be invited here by the Kingdom of Bahrain, by my friend Abdul Latif Zayani, and by the IISS. Thank you very much. And, considering that last year in December, we saw the fall of the Assad regime in Syria, so I think this is quite a poignant note on how big the changes that we are seeing here, and we're seeing Dr. Asad Shebani here speak to 11 months later. It's a pleasure to be here in Manama once again. Allow me to begin to express my gratitude to our host on the IISS for convening this timely discussion. I appreciate the opportunity to exchange perspectives on our region, its challenges, its transformations, and its future. These conversations, as usual, are both timely and necessary. This morning, I'd like to share some reflections that I believe are relevant to our discussion about managing political transitions in the Levant and the region overall. This is because we are faced with what I believe to be a moment of genuine opportunity for our region, and the choices we make now will define the Middle East that emerges from this period of upheaval. The recent ceasefire in Gaza has brought much needed relief, but also an inflection point. After 2 years of war and immense suffering, we stand at the threshold of a new chapter. This moment must not be wasted. History informs us that after major conflict, there are aftershocks. These aftershocks can be political, they can be social, and may take time to fully emerge. It would be unrealistic to imagine that our region will be spared them. It is vital that we begin preparing for them now.
Whatever the final terms of the ceasefire and the shape that arrangements will take, there is a fundamental truth we cannot ignore, and that is that moving forward requires hard and serious work. Without this essential work, without reconciliation, trust building, and accountability, any agreement will remain fragile and at risk of collapse. At the heart of this lies the need for a credible political horizon. A genuine two-state solution remains the cornerstone of a stable Middle East. It is very difficult to imagine that there could be a lasting peace in the region until there is a Palestinian state living side by side in peace, security, and dignity with Israel. The second challenge we must address is one that history warns us about: the danger of extremist narratives, feeding on the trauma caused by years of war. In such times, voices of intolerance that often speak the loudest, voices that see human suffering as collateral damage, can poison the peace and lay the foundations for future conflict. We see this risk on all sides today. Maximalist views, whether in Israel or in the Arab world or elsewhere, can easily take hold if left unchallenged. They threaten to replace dialogue with dogma and compromise with confrontation. We must therefore strengthen the moderate narrative. This is a narrative grounded in coexistence, pragmatism, and respect for human dignity. The region needs a vision that empowers people rather than divides them, a vision that acknowledges differences but insists on dialogue as the only path forward. Transitions after conflicts are always moments of vulnerability, when societies are searching for meaning, when people are angry, disillusioned, and afraid. Managing these transitions will depend not only on political arrangements, but on how successfully we create space for constructive narratives and inclusive governance. When it comes to some of the fragile transitions in our region, it is important to stand with those who are working for stability, progress, and coexistence. We cannot allow extremist narratives to hijack these efforts. A successful transition, therefore, requires that men and women who are trying to chart a different path for their countries after years of war and instability also have partners on the outside. In other words, we must acknowledge the good actors who are trying to build peace from within. We cannot afford to repeat the mistakes of the past. There is no return to the previous status quo. The only sustainable path forward is one rooted in partnership, regional cooperation, economic integration, and political dialogue that transcends all rivalries. The UAE's own foreign policy is guided by this belief. We seek to build bridges, to create spaces where cooperation is possible, even amidst political differences. We look to find the common good in economic cooperation and investment that leads to tangible improvements in the lives of our peoples. We prioritize humanitarian efforts aimed at ensuring the safety and well-being of people. This approach underpins our engagement across the region, from the Gulf to the Levant, and reflects our conviction that stability anywhere in the Middle East benefits us all. I'd like to conclude by offering several observations that have become very clear after years of crisis in the region. First, it is paramount that we work to strengthen the role of the nation-state. Militias and non-state actors should not be allowed to chart the course of a country. Furthermore, the idea that the Palestinian issue could be contained or managed while other efforts moved forward is clearly not plausible. It never was. Nor can we lose sight of the humanitarian cost of conflict. The humanitarian element should not be an afterthought. Even in the midst of war, it must remain a continuous focus. Finally, the Arab region should not become a larger part of the designs of any power. As a region that is working to fulfill aspirations of its people and chart a path of prosperity,
we should not merely be seen by others as a buffer or as a means to preserve deterrence or achieve other defense strategy goals. At the same time, geoeconomic priorities must be accorded their proper place of importance. The economic stability and well-being of the region is key for its political stability and development. With all that in mind, I'd like to emphasize that the UAE remains a steadfast partner in efforts to ensure that this moment of fragile peace becomes a foundation for enduring stability. We will continue to work with regional and international partners to support peace. The task ahead will not be easy, and the aftershocks of war will continue to test us. But the future of the Levant and the wider Middle East will depend on whether we can turn this difficult moment into a new beginning. I'll stop here, and I look forward to our discussion later on. Thank you. Dr. Anwar, thank you very much for that central message, which is that maximalist views must not take hold, moderation is the way forward, and we must push aside those who replace compromise with confrontation and dialogue with dogma. I think that sounds like the right approach that we should all work to follow. A Palestinian voice now. We've been speaking about the state of Palestine for a long time, and we're honored and delighted that we have the Foreign Minister of Palestine with us. أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، صباح الخير. أشكركم على استضافتي في هذا الوقت حيث الكثير من التغيرات والتحولات الإقليمية والدولية. آمل أن يساهم حوارنا هنا في المنامة في إطلاع أصحاب الفكر وصناع السياسات والقرار على الواقع وسبل التحرك في الاتجاه القائم على الحقوق والقانون والإجماع الدولي. إن ما يتعرض له الإقليم من ويلات ومعاناة وجرائم جسيمة سببه المباشر احتلال استعماري أفلت من العقاب على جرائمه على مدار 77 عام منذ النكبة للشعب الفلسطيني، و57 عام لاحتلاله طويل الأمد للضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والجولان السوري وجنوب لبنان. غير أن التغيرات الجيو-استراتيجية في فلسطين والبلدان المجاورة ورغم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تولد معها فرصاً يجب الاستفادة منها ومواجهة التحديات المصاحبة لها. نحن أمام مبادرتين لشرق أوسط جديد. الأولى مبادرة يقودها العالم بإجماع نحو شرق أوسط مستقر يعيش بأمن وسلام وازدهار وكرامة دون احتلال وحروب لشعوب المنطقة، وفيه دولة فلسطين وحل الدولتين. هذا تجلى في الجهد الذي قادته السعودية وفرنسا في مؤتمر نيويورك لتسوية القضية الفلسطينية بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. وتم إعلان نيويورك الذي يشكل خارطة طريق عملية لتنفيذ حل الدولتين، حيث عزز الزخم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن الاعتراف متطلباً للسلام وليس مخرجاً للعملية السلمية. وساهم أيضاً في انخراط الرئيس ترامب وإدارته حيث قدم خطته لوقف العدوان على قطاع غزة، وقد رحبنا بجهود الرئيس الأمريكي وما تبع من قمة في شرم الشيخ، ما يجعل من كل هذه الجهود المكملة لبعضها البعض من زخم الاعترافات الدولية وإعلان نيويورك وخطة الرئيس ترامب وسيلة لإنهاء الحرب والتعافي في قطاع غزة وإعادة الإعمار. ونحن نشدد على عملية تعافي وإعادة إعمار وطنية الملكية، فلسطينية القيادة، عربية الدعم، ودولية الإسناد، وعلى أن هذا الجهد الوطني يجب أن يكلل بتضافر الجهود ويعكس التزاماً راسخاً بالقانون الدولي والمساءلة. ومن خلال هذه المبادرة مهم أن نضع النقاط على الحروف بشأن قطاع غزة ومستقبله. فرغم وقف إطلاق النار وجهود الرئيس الأمريكي، إلا أن غزة لا تزال تواجه دماراً هائلاً وكارثة ومعاناة إنسانية عميقة يتوجب فيها استدامة وقف إطلاق النار ومنع التهجير أو تقليص جغرافيا أو ديموغرافيا غزة.
إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة، وهو والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يشكل وحدة جغرافية واحدة، حيث يجب التأكيد على وحدة النظام السياسي والقانوني والإداري بين غزة والضفة الغربية تحت سيادة دولة فلسطين. ولدينا سياسة واضحة: دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد. إن عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تكون وطنية الملكية بدعم دولي لحكومة فلسطين ولسلطتها الدور الرئيسي في الحوكمة والأمن، وعلى إسرائيل قوة الاحتلال الانسحاب الكامل من قطاع غزة. ومن خلال الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، فإن دولة فلسطين وافقت على آلية انتقالية للجنة فلسطينية من التكنوقراط التي يترأسها وزير في الحكومة الفلسطينية أن تدير قطاع غزة لمدة مؤقتة وتعمل على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقدم الخدمات لشعبنا المكلوم. ووافقنا على مسألة قوات الاستقرار الدولية على أن تأتي بدعوة من دولة فلسطين وأن يتم تشريعها في مجلس الأمن وتحديد ولايتها وإطارها الزمني ودورها في إسناد الأمن الفلسطيني، وليس بديلاً عن أجهزة الأمن والحكومة الفلسطينية، وتنتشر على الحدود للرقابة والمتابعة وليس للفرض على الشعب الفلسطيني. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة نتنياهو لشرق أوسط مشتعل فيها الدمار واستهدام الإقليم بشكل أكبر، لاستمرار زعزعة الاستقرار والحروب والقتل والإبادة الجماعية والاعتداء على الدول ذات السيادة سوريا ولبنان وقطر. وهذه المبادرة أساسها الإبادة في قطاع غزة، حيث استشهد كما تعلمون أكثر من 70,000 و170,000 جرحى، ومجاعة استخدمت كسلاح حرب وتهجير. وفي نفس الوقت في الضفة الغربية استيطان استعماري ومحاولات لضم الأرض وإرهاب المستوطنين والتطهير العرقي والاعتقال التعسفي وتقطيع أوصال الضفة بأكثر من 1200 بوابة حديدية وحاجز عسكري، والحصار الاقتصادي وسرقة الموارد الطبيعية وأموال الضرائب الفلسطينية، ومنع عمل المنظمات الدولية بما فيها الأونروا وغيرها من الجرائم الموثقة التي بتت فيها المحاكم الدولية. وتتجاهل مبادرة نتنياهو كلياً حقوق الشعب الفلسطيني ودولته وحل الدولتين، بل وتذهب إلى أطماع إسرائيل الاستعمارية في إسرائيل الكبرى، والتي تهدد كل العرب وتهدد الأمن والسلم والاستقرار مع جيرانها، لأنها ترغب بالتوسع على حسابهم. لقد شجع إسرائيل في المضي قدما في فكرها الاستعماري التوسعي والعدائي السياسات المزدوجة للمجتمع الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عقابية على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الإقليم، بل تقديم الدعم العسكري واللوجستي لها على الأرض وقوة الفيتو في المنابر الدولية، وهو ما جعلها تتمادى في الطموح للتنمر والبلطجة على الإقليم وتوسع أحلامها في أنه بالإمكان إبقاء الشرق الأوسط مشتعلاً وغير مستقراً. هذه المبادرة يجب مواجهتها ورصدها واستخدام كافة الأدوات المتاحة للمجتمع الدولي للجمها، لأنها وصفة لاستمرار العدوان وتبعاتها كارثية على الجميع. على الرغم من ذلك هناك العديد من الفرص في الزخم الدولي لحل الدولتين وإعلان نيويورك وخطة الرئيس ترامب وضرورة إنهاء الاحتلال والحرب بشكل لا رجعة فيه، بما يشمل دول بلاد الشام والإقليم بشكل عام. فالعالم اليوم موحد على أهمية تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وقادر على إيجاد الموارد لذلك بما فيها لبناء القدرات المدنية والأمنية لدولة فلسطين. والعالم داعم لخطة الحكومة الفلسطينية للإصلاح، علما أنه لا يجب استخدام الإصلاح بشكل مشروط أو سببا لإعاقة الاستقلال الفلسطيني أو سببا لتأجيل عودة الحكومة الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة. أما الأمن الفلسطيني وحماية الشعب الفلسطيني فيجب أن يكون أولوية على الأجندة الدولية. والأمن الإقليمي يعني السيادة المتساوية لدول الإقليم دون أي انتقاص أو تغول على جغرافيا أو ديموغرافيا الدول الأخرى.
والتحدي الأكبر اليوم يكمن في اتخاذ قرارات على المستوى الدولي دون التنسيق والحوار مع أصحاب المصلحة، أو فرض أي شيء على دول الإقليم خارج عن القانون الدولي، أو يعارضه ويعارض الحقوق الأساسية لشعوب المنطقة، وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني. هناك تحدي في استمرار تشجيع إسرائيل في سياساتها الاستعمارية والعدائية ضد بلاد الشام، والتراجع عن فرض عقوبات عليها، أو تجاهل دور دولة فلسطين وحكومتها، أو القفز عنها، أو تشكيل أطر دولية أو محلية تعزز وتستديم الانقسام أو الاحتلال، أو إعاقة إسرائيل لإعادة الإعمار أو استمرار احتلالها لقطاع غزة. وفي خضم التحديات التي نواجهها كشعب فلسطيني، ولأجل تحقيق حل الدولتين والنهوض بمؤسسات دولتنا، أدرجنا خطة للتطوير والإصلاح بالتركيز على تقوية الحوكمة والشفافية والمساءلة، والقدرة على تقديم الخدمات بكفاءة ونجاعة، وإيلاء الاهتمام إلى التذبذبات الاقتصادية والمساواة الاجتماعية بفضاء جامع، وتحقيق توقعات شعبنا بكل فئاته في المشاركة السياسية والاجتماعية، حيث نعمل للخروج بقيادة موحدة ومؤسسات جامعة في جو ديمقراطي عام، وبرنامج إصلاحي ممنهج ينفذ ويتابع بدقة. مبادرة السلام والأمن والاستقرار أم مبادرة النار والحرب والدمار؟ يرى الشعب الفلسطيني أن نضاله جزء من نضال الشعوب الحرة الطواقة للحرية والكرامة، وقد اختار شعبنا طريقه في الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال، مستندا إلى القانون الدولي والإجماع الأممي على حقوقه غير القابلة للتصرف، ومتطلعا إلى أفق الحرية والاستقلال من الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة المستقلة، متيقنا من الدعم الدولي الكبير لأهدافه وللعدالة الدولية كأداة لإنصافه وجبر ضرره. إننا في مرحلة حاسمة، فإما أن نكون أو لا نكون. شكرا لكم. Thank you, Minister, for emphasizing that the transition needs to be Palestinian-led and Arab-supported with the right international engagement. And perhaps in the conversation we have, we can look at what that right international engagement should be. You mentioned Saudi Arabia's important role in working hard to build the alliance for a two-state solution. So Saudi Arabia, please address this plenary session. Thank you very much, Manal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، معالي وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، حضور الكرام, Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, allow me first to express my deep appreciation to the Kingdom of Bahrain and to the International Institute for Strategic Studies for convening this essential dialogue and for providing a platform where information is shared, ideas debated, and policy shaped. The title of this session, Managing Political Transition in the Levant, invites both reflection and resolve. For too long, our region has been governed by the politics of management, not of transformation, of postponing the inevitable, not confronting the unsustainable. At times, we have repeated failed past experiments, blaming the nature or culture of the region, rather than the circumstances that produced such failures and the lessons not learned. We have thought to contain fires rather than extinguish them, to pause wars rather than resolve them, to administer despair rather than restore hope. This time must be different. Management sustains the status quo. Transformation changes it. Transformation requires political courage,
moral clarity, and collective responsibility, and above all, regional agency to rebuild legitimacy, to renew the social contract between citizen and state, to restore trust between states themselves, to tackle conflicts at their grassroots, and to allow for genuine introspection of the self and of the other. Nowhere is this lesson more urgent than in Palestine. What we are witnessing today is not a cycle of conflict, but a sustained campaign of destruction and dehumanization. A genocide in which entire neighborhoods have been erased, families annihilated, hospitals and schools deliberately targeted, and the very conditions of life rendered unlivable. This is not an accident of war. It is a consequence of policy. It represents the systemic extinguishing of a people's right to exist in dignity and freedom. We have condemned repeatedly all attacks against civilians, including those of 7 of October. But every attack, every day, since October 8th, must not be legitimized under any pretext and must equally be condemned. We just heard, in the West Bank, violence takes a different but equally chilling form. Armed settler groups, often operating under army protection, terrorize civilians with impunity. Only days ago, Afaf Abu Alia, a 50-year-old woman harvesting olives in her village, was beaten unconscious by a masked settler while soldiers stood by. Harvesting olives, a simple act of livelihood and continuity, has become an act of defiance against erasure. Such atrocities are not isolated. They are systemic, part of a strategy to dispossess, displace, and dominate. And as long as impunity replaces accountability, injustice will fester and radicalization will deepen. No amount of narrative of peace will resolve this. No amount of reform in education curriculum will resolve this. If the lives of Palestinians continue to be formed and shaped by occupation, by dehumanization, by indignity, this is only going to breed more and more radicalization, not only in the occupied territories, but worldwide. Violence and disregard for human life breed not security, but endless war. It is not alarming, but shocking. It's not only alarming, but shocking to witness the normalization of supremacist rhetoric, hate speech, and incitement against Palestinians and Arabs, including by government officials acting with full impunity. The torture of prisoners, including children, represents practices that degrade not only the victim, but the very concept of humanity itself. The world must raise its voice. It's not enough. What we have witnessed so far is not enough. The people of Palestine cannot hear you. Amidst the despair of the past 2 years, and under the leadership of President Donald Trump, and with active regional diplomacy led by the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, Egypt, and Turkey, a ceasefire was achieved based on principles that must now define the political path forward. Let me highlight some of them. No annexation of the West Bank or Gaza in whole or in part. No transfer or displacement of Gazans. Those who fled must be allowed to return. This is the backbone of why the ceasefire was accomplished. But now it is time to move to the next phase. Now it is time to pursue a clear, time-bound Israeli withdrawal. It is now time to pursue something that the Palestinians have asked for years, an international protection force
based on a request by the State of Palestine. This international stabilization force must be deployed to protect Palestinians, but also to empower the Palestinian Authority and to empower Palestinian National Police. Transitional governors of Gaza must not prejudice Palestinian sovereignty, but must contribute to the unification of Gaza and the West Bank. The return of the Palestinian Authority to Gaza must be guaranteed, consistent with the New York Declaration. These steps are not the end goal. They are the pathway to the realization of the Palestinian state and the implementation of the two-state solution, leading ultimately to regional integration based on security, stability, and shared prosperity for all people, for all states of the region. We cannot do it in the reverse. A Palestinian state is a prerequisite for regional integration. We have said it many times, and I don't think that we have received a full understanding, because we keep being asked this question, and I say it here one more time. The realization of a Palestinian state is the prerequisite for regional integration. On regional transitions and opportunities, a united Syria, free from external interference, remains essential for the stability of the Levant. The Kingdom's approach is anchored in investment, political, financial, but above all, investment in the people of Syria, their resilience, creativity, entrepreneurship excellence, and the love of their country. In Lebanon, we continue to support reform, the strengthening of state institutions, and the empowerment of the Lebanese armed forces as the backbone of national sovereignty. Stability in Lebanon depends on leadership and accountability at home and restraint from abroad. We are confident in the Lebanese leadership, and we must ensure that we all support them. For both Syria and Lebanon to be able to face tremendous challenges that lie ahead of them, Israel must withdraw from Syrian and Lebanese territories in full respect of international law and sovereignty. The presence of Israeli forces, occupation of parts of Syria and Lebanon will never be a recipe for security or stability in the region. And in Iran, the opportunity exists to resolve the nuclear file between Tehran and Washington, taking into account legitimate regional concerns. Iran can still choose to correct past grievances by restoring diplomatic relations with Bahrain and joining the GCC vision for regional security grounded in the Beijing Declaration. The Kingdom of Saudi Arabia will continue to offer its good offices to promote de-escalation, confidence building, and cooperation. We must not be prisoners of the past, but students of its mistakes. The Middle East is not condemned to perpetual transition, it is capable of renewal. Our Vision 2030 in the Kingdom rests on the conviction that transformation, not crisis management, is our destiny. It is our duty to ensure that political transitions in the Levant need not to paralysis, but to peace with purpose, just and lasting. The question before us, therefore, is not simply how to manage transitions, but where those transitions must lead. From occupation to full statehood and sovereignty, from fragmentation to legitimate statehood, from despair to dignity. The Kingdom of Saudi Arabia will continue to be a partner for peace, prosperity, and security, based on justice, based on rights, based on international legitimacy. The Kingdom will continue to work with all of our partners, and I must highlight the European Union, our partner in the Global Alliance for the implementation of the two-state solution, our partner also in France,
co-sponsor of the peace conference in New York, which produced the New York Declaration. But also, and above all, we will continue to work with our strategic partner, the United States. We are confident in the commitment and ability of President Trump and his vision to end conflict in the Middle East. We are confident that through the leadership in Saudi Arabia and in partnership with the United States, particularly President Trump, that we can bring peace and prosperity to the Middle East, and we can enjoy a new transformation that puts us in a place where real prosperity can prevail. Thank you very much. Dr. Manal Radwan, thank you very much for what was an intellectually charismatic set of precise remarks, full of wise advice that should guide those who genuinely seek transformation and who urgently work to restore hope. Thank you very much for that. We have about 35 people on this list now. So what I suggest is that I will take as many as I can. If you ask crisp questions or make precise comments, that would be great. And then I will return once to the panel for each of them to make some concluding remarks. Could I first ask His Royal Highness Prince Turki Al Faisal? Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We heard from Dr. Gergash about maximalist ambitions in the area. And what comes to mind is some of yesterday's comments on Iran on one side and Israel on the other. Iran was pictured in somehow a rosy picture of a victim of international efforts to marginalize it and to contain it and so on. Whereas its belligerent attitude since 1979 and even some interference in the affairs of others was not mentioned in that picture. And in the managing the transitions of the Levant, does anyone from the panel see that Iran is sincere in its efforts to transition from a maximalist interfering, if you like, busybody in the affairs of other states towards a partner that can be included in the construct of not only the Gulf but of the world. And on Israel's side, we heard yesterday that in order for a country like Lebanon, for example, to get over its problems, that it must reach out to Israel and seek solution in what Israel can offer it in a relationship that will recognize mutual benefits and so on. And there again, is there anyone who can see the maximalist attitude of Mr. Netanyahu and his government, not only towards a no two-state solution, but also what he put up on a screen as the plan or the map of a greater Israel from the Nile River to the Euphrates River as being one of the ambitions for the future. Thank you. Thank you very much. And from the UK, John Rain. Thank you, John. My question follows on from Prince Turki's. We seem very much to be living in a time when the old rules-based order is being replaced by a deals-based international order. Mr. Trump's efforts so far have yielded deals across the globe. Do panelists believe that Mr. Trump can deliver
a comprehensive deal for the region, which includes Iran, Israel, and Turkey, the three powers who have historically shaped the fate of the Levant. Thank you. And from the U.S., Barbara Leaf. My question, too, is about the role of Iran, but specifically how, Minister Shaibani, you see your government managing that non-relationship in a positive direction for Syria. And for the rest of the panel, well, specifically for our Gulf participants, whether you see a particular role for your two governments in bringing about a different approach by Iran and re-engagement with the U.S. And from the UK, but also Lebanon, Ali Mubayed. Yeah, thank you, Dr. Chipman. My question is about the economics underpinning successful political transitions. It is very clear from experience that the success of political transitions requires a path to inclusive growth that delivers on job creation and reduces vulnerability in the region, socioeconomic vulnerabilities, obviously. So my question to Dr.